ಹಾಯ್ ಗಾಯ್ಸ್, ನಾವು ಇವತ್ತು ಹೌ ಟು ಇಂಪ್ರೆಸ್ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಆರ್ ಯುವರ್ ಕ್ರಶ್ ಅಂತ ನಾವು ಇವತ್ತು ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ಯೂಸಿಂಗ್ ಪೈಥಾನ್ ಫೈಲ್. ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಪೈಚಾರ್ಮ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಇದು ನಮ್ಮ ಪೈಚಾರ್ಮ್, ಇದರಲ್ಲಿ ನ್ಯೂ ಫೈಲ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ನ್ಯೂ ಪೈಥಾನ್ ಫೈಲ್. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಫೈಲ್ ನೇಮ್ ಕೊಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನಾನು ಇಂಪ್ರೆಸ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀನಿ. .py ಇದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ಫೈಲ್. ಇವು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕೋಡ್ ಬರೆಯೋಣ. ಇಂಪೋರ್ಟ್ math from turtle import star. Return into 3 times. ಮತ್ತೆ def rp return 12 into math dot minus 5 math dot cos of 2 into k. Minus 2 math dot cos of 3 into k. ಸ್ಪೀಡ್ ನಾವು ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪೀಡ್ 1000. ಸ್ಪೀಡ್ ಎಷ್ಟು ಸ್ಪೀಡಾಗಿ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಸ್ಪೀಡ್ ಬೇಕು ಅಷ್ಟು ಸ್ಪೀಡಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೊಡ್ಕೋಬೋದು. ಈಜಿ ಕಲರ್, ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಕಲರ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್. ಫಾರ್ ಲೂಪ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ. IN ರೇಂಜ್ ಎಷ್ಟು ಇರಬೇಕಂತ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. 1000. Go to RTA into RP. Into 20. ನಾವು ಫಾರ್ ಲೂಪ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಣ ನಾವಿಲ್ಲಿ. in range 5.
0,0. Done. ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ನೋಡಿಸ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ಟ್ ಎ ಇಂಟು 20 ಕೊಟ್ಟಿರೋದು, ಇಂಟು 20 ಕಾಮ. ಇದು ಓಕೆ. ಆರ್ಟ್ ಎ ಇಂಟು 20, ಆರ್ಟ್ ಬಿ ಇಂಟು 20. ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಸ್ ಲಿಮಿಟ್ ನಾವು ಸೆಟ್ ಮಾಡೋಣ. math.cos 4K. ಇದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇವಾಗ ಇದನ್ನ ರನ್ ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ ಯಾವ ತರ ರನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈ ತರ ಲೈನ್ಸ್ ಬಂದು ಫುಲ್ ಹಾರ್ಟ್ ಶೇಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕ್ರಶ್ಗೆ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಇಂಪ್ರೆಸ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ನೀವು ಬೇಕದೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕ್ರಶ್ ನೇಮು ಬರೋ ಥರ ಎಂಟರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನೀವು ಇದನ್ನ ಬೇರೆ ಕಲರು ಕೊಡ್ಬೋದು, ಇದಕ್ಕಿನ್ನ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಬಾರ್ಡರ್ ಕೊಡ್ಬೋದು. ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಬಂದು ಸ್ಟೈಲಲ್ಲಿ ನೀವು ಇದನ್ನ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಕ್ರಶ್ಗೆ ಕಳಿಸಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಇಂಪ್ರೆಸ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈ ತರ ಫುಲ್ ಇದು ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿ ಹಾರ್ಟ್ ಶೇಪ್ ಬರುತ್ತೆ ಫುಲ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ. ನೋಡಿ ಇವಾಗ ಫುಲ್ ಆಯ್ತು. ಈ ಗ್ಯಾಪ್ ಎಲ್ಲ ಫಿಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಫುಲ್. ನೋಡಿ ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಫುಲ್ ಫಿಲ್ ಆಗುವಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ಫುಲ್ ಫಿಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈ ತರ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಕ್ರಶ್ಗೆ ಕಳಿಸಿ ಅವ್ರು ಇಂಪ್ರೆಸ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋ. ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಹೀಗೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಇದೇ ತರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಮೀಟ್ ಆಗೋಣ. ಬಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್.